As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India. ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದರೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಪರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jaishankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ರೂಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೋ ರೂಬಿಯೋ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 26ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. India, Pakistan. Yeah. The Secretary made calls yesterday to the Indian External Affairs Minister and the Pakistani Prime Minister. I know you issued readouts of that, but what's your take on how things have gone since then? Were there asks of the two sides? Do you think his calls for de-escalation have been taken to heart? Again, the details of what has transpired in those conversations, spoke with the foreign ministers of both countries, of course, but we've also spoken to not just the Secretary, but there's been communication at all levels in that regard. And there is a few more things, though, that I do have for you, and I want to make sure I get to them as we watch this unfold. It's not unfamiliar to us regarding the region. Obviously, it does continue to evolve, right? That's something we've all seen. We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jaishankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term, I should say, let me correct that, a responsible resolution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. We continue to be in touch with the governments of both countries
as I mentioned, at multiple levels. And that's what I have for you in the sense of the general overview after those phone calls. You want to follow up on that? And I see all of you. We'll continue. We'll continue. But just to follow up, and I said that there's been since then. I mean, the calls to de-escalate. Do you think those are being heeded? And are there particular asks, particularly of the Pakistani side? I know that all I can say is that, and what has been conveyed here, is that there's constant involvement. This government is in constant communication. We are asking for a responsible resolution from both parties. And beyond that, there's nothing I can give you any other details.